their tourists, all of them, to the county, that you will never believe the kind of sceneries that you will ever see here in Elgeyo Marakwet County. Naam, hujambo mpenzi mtazamaji, karibu kwenye Darubini ya Channel 1. Habari za kutwa, umeshindaje? Karibu tuweze kukujuza taarifa za hii leo, ukiwemo mgomo wa madaktari ambao unabisha hodi, pamoja na taarifa zingine nyingi ambazo tumeweza kukuandalia hii leo. Lakini kama ilivyo ada yetu mtazamaji, tuweze kupata vidokezo. Waziri Mkuu wa Haiti ajiuzulu majuma kadhaa baada ya kutia saini makubaliano na Kenya ya kupelekwa nchini humo maafisa 1000 wa polisi kurejesha utulivu. Serikali haitalegeza kamba kuhusu kusitishwa kwa leseni za utengenezaji vileo mwigo, asisitiza Waziri Kithure Kindiki. Na viongozi wa maeneo yanayokumbwa na mashambulizi ya majangili walaumu maafisa usalama kwa utepetevu, watu 74 wakidaiwa kuuawa tangu mwaka jana. Naam, na sasa karibu tuweze kukujuza taarifa hizo kwa kina. Jina langu ni Sarafina. Robi, mkalimani wa hii leo ni Susan Thuku. Tukianza ni kwa waziri wa usalama wa kitaifa Kithure Kindiki amesisitiza kuwa muda wa siku 21 wa kutathmini upya wa watengenezaji vileo mwigo hautabadilishwa. Kindiki ambaye alikutana na watengenezaji vileo hivyo jijini Nairobi alipuuzilia mbali ombi lao la kurahisisha hatua zilizochukuliwa za kukabiliana na pombe haramu, wakidai wanaendelea kukadiria hasara kubwa. Kindiki alisema serikali iko tayari kupoteza mapato ilimradi irekebishe makosa ambayo yamesababishwa maafa. Haya yanajiri huku watu 221 wakikamatwa katika eneo la Nyanza kwa kukosa kufuata maagizo ya serikali ya kukabiliana na tatizo la pombe haramu na dawa za kulevya. Ni katika shule ya mafunzo ya maafisa wa polisi wa GSU katika eneo la Embakasi. Waziri wa usalama wa kitaifa Kithure Kindiki alikutana na watengenezaji wa vileo mwigo kwa majadiliano kufuatia malalamishi yao kuhusu kusitishwa kwa leseni zao miongoni mwa masuala mengine. Ni hapa ambako waziri alikariri kuwa serikali haitalegeza kamba. All the relevant agencies have been directed to make sure that this operation and the measures are in place. So far, we've registered huge successes across the country. As you heard the Cabinet Secretary saying that we have 14 and a half days since it's now midday, going forward to ensure that we carry out this exercise and put in place legitimate businessmen and women whose products and production process does not endanger the lives of Kenyans. Meito kutoka kwa watengenezaji hao ya kulegezwa kwa maagizo hayo, wakidai wamepata hasara kubwa, haikumbandua Kindiki kutoka msimamo wake. On 6th of March, all licenses that have been issued by county governments across the country, contrary to national law, namely the Alcoholic Drinks Control Acts, some are next to schools, next to residential areas, those licenses are revoked and those places are shut. Kindiki alisisitiza kuwa vita dhidi ya pombe haramu na mihadarati ni swala la usalama wa kitaifa na kwamba serikali itakabiliana na tisho hilo. But now this matter is no longer, it's beyond the normal functioning of any level of government. It's a national security matter. As government, we have been
able to say that we are even willing to forego certain revenues if aligning our revenue and taxation system can help us correct the mess in this sector. Haya yanajiri huku baadhi ya watengenezaji vileo wakiunga mkono maagizo ya kusitishwa kwa biashara zao kutokana na ongezeko la walaghai wanaokiuka sheria na kutengeneza pombe haramu. Na CS Kindiki nimesema tunakusupport, but let us do a proper inspection. Tuache kutuma watu tu, wewe funga, wewe enda nyumbani. Watu wako na pombe zao, walikuwa wamefungua mitungi, zinaharibikia huko ndani. And we'll be happy sisi wenyewe tukiweko kwa hizo inspections. Huku hayo yakiendelea katika kaunti ya Nairobi, huko Kisumu, mrakibu wa eneo la Nyanza Flora Moroa aliangazia kuhusu msako wa watengenezaji pombe haramu katika eneo hilo. Moroa alidokeza kuwa zaidi ya operesheni 500 zimetekelezwa tangu Alhamisi wiki jana, watu 221 kukamatwa na zaidi ya maduka 20 ya vileo kufungwa. And we intend to carry on with this operation until we clear our region of all the illicit alcohol, the drugs and all narcotics. Kwingineko mtazamaji, ni kwa viongozi kutoka kaunti 6 za Rift Valley ambazo zimetambuliwa kuwa hatari wanadai kwamba watu 74 wamepoteza maisha baada ya kushambuliwa na majangili. Viongozi hao waliosema hali inazidi kuwa mbaya kila kuchao, wamesema ukosefu wa usalama unaosababishwa na majangili hao umewalazimu zaidi ya watu 2000 kuhama makwao. Wabunge hao ambao wanawalaumu maafisa wa polisi kwa kuzembea wanatoa wito wa kubadilishwa kwa mbinu za kukabiliana na ujangili ili kurejesha amani katika maeneo hayo. Ongezeko la mashambulizi ya majangili Baringo Kaskazini na Samburu limetatiza maisha ya maelfu ya wakazi wengi katika maeneo hayo. Viongozi kutoka maeneo hayo sasa wanawalaumu maafisa wa usalama waliopelekwa kurejesha usalama katika sehemu hizo kwa kuzembea na kushindwa kukabiliana na majangili hao. But still, it is getting worse each and every day. Right now I'm talking here. I've lost my 3 locations to the bandits. If we don't solve issues of border, we will always try to be very cosmetic. Let us put border issue into perspective and say we solve it. My colleagues from across South Sudan have decided to come and camp in Kenya with guns. Not just simple guns, these AKs that you see. Machine guns. Wakiwasilisha malalamishi yao mbele ya kamati ya bunge la kitaifa ya mshikamano wa kitaifa, wabunge hao kutoka kaunti za Laikipia, Samburu, Pokot Magharibi, Elgeyo Marakwet, Baringo na Turkana wanasema maelfu ya wakazi wamelazimika kuhama makwao kufuatia mashambulizi ya majangili, huku wengine wakipoteza maisha yao. But every day we have buried so far 74 people, their livelihoods and livestock taken, including recently last week where we buried an elected member of the county assembly, an MCA. Serikali hivi majuzi iliwapeleka maafisa wa GSU na magari ya kijeshi kama sehemu ya juhudi za kukabiliana na ujangili Baringo Kaskazini kufuatia ongezeko la mashambulizi ambayo sasa yamesababisha vifo vya watu 13 tangu mwezi Januari mwaka huu na kuwalazimu wengine zaidi ya 2000 kuhama makwao. Masomo pia yametatizika katika shule 5 za kaunti ya Baringo kwa sababu ya ukosefu wa usalama. Abdiaziz Hashim, Darubini. Naam. Mtazamaji, kwenye sekta ya afya ni kuwa chama cha madaktari, wataalamu wa dawa na madaktari wa meno kinasisitiza kwamba wataanza kugoma usiku wa manane kesho kufuatia kusambaratika kwa mazungumzo kati yao na serikali. Chama hicho kinasema licha mikutano miwili na Wizara ya Afya hapajakuwa na mafanikio yoyote, huku wakilaumu serikali kwa kukosa kutimiza baadhi ya matakwa yao yasiyogharimu chochote. Huduma katika hospitali zote za umma zitakwama kuanzia kesho usiku wa manane iwapo madaktari watatekeleza tisho lao la kugoma. Chama cha madaktari, wataalamu wa dawa na madaktari wa meno kinasema licha ya kutoa arifa ya wiki moja ya mgomo, serikali haijafanya lolote kuepusha mgomo huo. So come Thursday morning, there won't be any doctor in the Republic of Kenya where our membership are and those whom we serve the strike notice. And this is because despite our strike notice, there have been no attempt by the government to offer any concrete solution. We have attended 2 meetings that sadly
have not yielded much. The meeting was probably just a breathing contest because with no agenda, nothing was discussed. There was no metrics. There was no offer from that side. It was just key and mandazi offered. There were no decision makers. Kenyans should expect what happened in the 2017. Should expect that all public hospitals will be closed, shut, even if it's not closed and shut. But there will be no single doctor in the hospital. Whoever they'll be seeing is white coats. Those will be masqueraders from 12 midnight past 1 minute. Maafisa wa chama hicho wanasema serikali haijaonyesha dalili zozote za kutimiza matakwa yao, hivyo basi hawana budi kugoma. Every meeting we are being told the same thing about lack of resources. One, we know that even some of the things we are asking for might not require immediate financial implications. Some of them will require financial implications in the next 2, 3, 4 months. For example, the posting of interns is something that we are ready for them to be posted and to be paid in June, July. We are open to that. The payment of school fees for master students, we've told them that UON and more universities and government institutions just write for them a letter that let the students do their exams. We will pay because they are sponsored. Miongoni mwa matakwa yao ni kuajiri wanagenzi wanaotoa huduma za matibabu, kuwapandisha vyeo, bima ya matibabu, kulipiwa karo ya kuongeza masomo, likizo ya masomo na kutendewa haki katibu mkuu wa KMPDU Daktari Davji Atela aliyejeruhiwa wakati wa maandamano tarehe 29 mwezi Februari mwaka huu. 7 years down the line, some of my members have died, some from suicide because of the frustrations that the CBA would have solved, you know. The problem of the Kenyan doctor cannot wait any longer. Nancy Okare, Darubini. Naam, vizuri sana. Kwenye idara ya mahakama, mtazamaji, ni kwa jopo lilobuniwa kuchunguza ombi la kuondolewa ofisini kwa jaji wa mahakama ya mazingira na ardhi Mohamed Nur Kulo limeapishwa. Jaji mkuu Martha Koome aliongoza hafla hiyo ya uapisho. Aliwataka wanajopo hilo kuendesha shughuli zake kuambatana na sheria. Tume ya huduma za mahakama ilikuwa imewasilisha kwa rais maombi ya kuondolewa kwa jaji huyo ambayo ni utovu wa maadili, ukiukaji katiba na kanuni msingi za huduma ya mahakama. Jopo hilo litaongozwa na jaji wa mahakama ya rufani Patrick Kiage. Jumanne alasiri katika mahakama ya upeo, Jaji mkuu Martha Koome anapisha jopo la kuchunguza ombi la kuondolewa afisini kwa jaji wa mahakama ya kushughulikia kesi za mazingira na ardhi Mohamed Nur Kulo. Tume ya huduma za mahakama ilikuwa imewasilisha kwa rais maombi manne yanayopendekeza kuondolewa kwake afisini kwa msingi wa jinsi alivyoshughulikia kesi 116 alipokuwa akihudumu katika mahakama ya Narok. Inadaiwa kuwa wakati mwingine alichelewa au kukataa uamuzi kuhusu kesi fulani. Rais baada ya kupokea malalamiko dhidi yake aliagiza simamishwe kazi mara moja. I have no doubt that you will be able to balance that. The responsibility given to us by the people and our own accountability as judges to live within the parameters of the Constitution. And for me, Honorable Chair and the members of the tribunal, I know all of you have been selected because you are distinguished professionals in your various professions. On behalf of myself and on behalf of my fellow members of the tribunal, obviously with all those that will be assisting us, we wish to indicate that we, in keeping with the oath that we have taken, go into this work with all the seriousness, all the gravity that it takes, and we shall bring our combined experience, our combined sense of justice, our combined sense of the need for the judiciary and all those that serve in it to live up to certain standards. Jopo hilo litaongozwa na Jaji Patrick Kiage Omwenga, wanachama wake wakiwa Jaji Margaret Njoki Mwangi, Anthony Charo Mrima, wakili Jinaro Kipkemoi, Wanjiku Mwariri, Rukia Abdinasir na Charles Mulila. Hatima ya Jaji Mohamed Nur Kulo kutoka mahakama ya mazingira na ardhi sasa imesalia mikononi mwa jopo kazi lililoapishwa leo na Jaji mkuu Martha Koome kuangazia kuondolewa kwake afisini kutokana na shutuma za kukiuka maadili ya mahakama. Michael Mwandiga, Darubini, kutoka mahakama ya upeo jijini Nairobi.
Naam, shukran sana Mwandega. Na mtazamaji, taarifa yake Mwandega inatukamilishia awamu ya kwanza ya Darubini, zikiwa zimetimia takriban dakika 11 juu ya alama. Tunachukua pumziko hili, tunarejea na taarifa zaidi, kwa hivyo usiende mbali mtazamaji. Ili kupata uchungu mtamu kama skiza tune yako, bonyeza *812 504 hash. Je, wajua kuwa kuna uchungu mtamu? Bwana mmoja akaona kipepeo kichanga kikijikakamua kutoka nje ya shimo la ukuni. Akakitazama kwa huruma mno, akahisi uchungu kwa niaba yacho. Mwisho akaamua kukisaidia. Kupata uchungu mtamu kama skiza tune, bonyeza *812 504 hash. *812 504 hash. In the pursuit of greatness, WRC Safari Rally traverses Kenyan terrain through 5 stages. A path with diverse challenges that test the cars and the drivers. Strength, resilience, toughness, gusto, speed, and willpower against all odds. We launch with the Kasarani Super Special on Thursday, cruise through Elementaita on Saturday, and beeline to Hell's Gate on Sunday, where the winner will be crowned. Keep up with the daily news, highlights, and competitors' interviews went empty, and that's it. As we race to the top. This Easter on KBC Channel 1, your true sports partner. Naam, karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Tukiendelea ni kwa serikali inalenga kuwasajili wa Kenya milioni 2.5 kutoka milioni 1.7 katika awamu ya pili ya kuwasajili wazee wanaopokea msaada wa pesa kutoka serikali kupitia mpango wa Inua Jamii. Akiongea katika makao ya wazee ya Kasarani jijini Nairobi, katibu katika idara ya utunzi wa jamii Joseph Motari alisema kwamba data iliyowasilishwa kuhusu mpango huo imeonyesha kuwa takriban watu 1190 wanaodaiwa kunufaika na mpango huo hawapo. Motari wakati huo aliwataka wazee kukoma kutoa pesa zao za kila mwezi kwa jamaa zao. Katika nyumba ya wazee ya Kasarani, kaunti ya Nairobi, katibu wa idara ya utunzi wa jamii Joseph Motari alifika hapa kuwatembelea wakongwe, na baada ya kutangamana nao alitangaza mikakati ya serikali ya kuongeza idadi ya wanaonufaika na mpango wa serikali wa Inua Jamii kutoka idadi ya sasa ya watu milioni 1.7 hadi milioni 2.5. We are scaling it up in phases. We've done the first phase as guided by my boss, the president, and then we are going to do that until we are up to where we are supposed to be, that is 2.5 million Kenyans. Hata hivyo aliwashauri kuelekeza fedha hizo kwa matumizi yao binafsi badala ya kuwapa jamaa zao. Hao wazee tunawalipa ile pesa tunaita Inua Jamii na wengi wanapokea, lakini the only challenge nimepata hapa ni kwamba hao pia watoto wao wanakuja kufuata hizo fedha mpaka hapa. But I wouldn't say that the families are taking this money by force. The old people, they feel as if it's their responsibility also to help a grandchild to go to school or whatever. But maybe the families also could explain to them that, this money is meant to help them there where they are. Aliongeza kuwa serikali imesaisha data yake baada ya kugundua kuwa kuna watu zaidi ya 100,000 wanadaiwa kunufaika na mpango huo ilhali hawapo. We also cleaned our register to remove those who have since died, to remove those children who have since overgrown to 24 years. Motari ambaye alikuwa ameandamana na katibu mwenzake wa idara ya urekebishaji tabia Salome Wairimo alitoa msaada wa chakula na bidhaa nyingine kwa wakongwe 60 wanaoishi katika nyumba hiyo ya wazee.
Kasi cha Namasha, Darubini. Na sasa tuelekee kule Haiti ambapo kujiuzulu kwa waziri mkuu wa Haiti Ariel Henry kunaanzisha safari ya kubuniwa kwa baraza la mpito litakalokuwa na jukumu la kumteua waziri mkuu wa muda. Uamuzi huu uliafikiwa wakati wa mkutano wa dharura wa viongozi wa Jumuiya ya Caribbean kwa matumaini ya kurejesha utulivu kwenye nchi hiyo inayokabiliwa na machafuko. Hatua hivi punde imeibua maoni mseto kutoka kwa wataalamu kuhusu ikiwa Kenya inaweza kuendelea na mpango wake wa kuwapeleka maafisa wa polisi kuongoza operesheni ya kiusalama nchini humo. Timothy Kipnusu na maelezo zaidi kuhusu mzozo huo nchini Haiti. Henry ambaye alitafuta hifadhi katika ngome ya Marekani ya Puerto Rico baada ya ghasia kuenea nchini mwake kufuatia kusainiwa kwa mkataba wa maelewano na Kenya, aliahidi kujiuzulu kutoka fursa ya kubuniwa kwa baraza la mpito. We acknowledge the resignation of Prime Minister Ariel Henry upon the establishment of a transitional presidential council. Baraza hilo la mpito linaojumuisha waangalizi wawili na wanachama 7 walio na uwezo wa kupiga kura, wakiwemo wawakilishi kutoka mirengo tofauti ya kisiasa, makundi ya kijamii na kiongozi mmoja wa dini, litamchagua waziri mkuu mshikilizi. Akitangaza kujiuzulu kwake, waziri mkuu huyo aliwashukuru raia wa Haiti na kuwahimiza kudumisha amani. Tukio hilo limejiri siku moja baada ya waziri wa usalama wa taifa Kithure Kindiki kudokeza kuwa mipango ya kuwapeleka polisi wa Kenya nchini humo imo katika awamu ya mwisho. Kenyan police officers will be just part of the multinational security mission in Haiti. Kenya is the lead nation, but there are so many other countries that have pledged to contribute troops. And this came from the mandate of the United Nations Security Council. So it's part of our international obligation. Matukio yanayojiri katika taifa hilo yameibua mjadala wa wataalamu masuala ya usalama wakigawanyika kuhusu ikiwa Kenya inafaa kuwapeleka maafisa wake nchini humo. And we know that they said if Kenyan forces step in Haiti, they will do something different, what we don't expect. And our CS has come out so strong and said we're going to go ahead. Basically telling you that CS's position, the president's position, is a position of advice. They know why they're saying what they're saying. There are a lot of background information, probably where we sit, we cannot be having. But we look at it from the face value, Haiti is a very dangerous. Baadhi ya wataalamu wanaonya kuwa itakuwa hatari kuwapeleka wa Kenya nchini humo, ikizingatiwa kuwa taarifa ya kiongozi wa genge linalotesa nchini humo GB Babaki Ucherezia. If you look at the situation there, we would think from a security standpoint that the best person to have given this intervention are people from the Caribbean countries, Jamaica, Guyana, Bahamas. Those people are used to that terrain that is there. Jamaica has handled this kind of a situation, so they have experience that better placed. Wataalamu wengine nao wanasema mzozo wa Haiti ni wa kisiasa na unahitaji suluhisho la kisiasa. Asian nation basically, most importantly, needs a political strategy for it to be able to attain the stability that is required. For the last 2 years, every person in that government has not been elected. We have the prime minister being called de facto prime minister. No election has been done. Probably this could be the things that are triggering this levels of violence and so many other breakdowns in social defenses of that nation. And many other things could be. Haiti haijakuwa na viongozi waliochaguliwa tangu mwanzoni mwa mwaka 2023. Timothy Kipnusu, Darubini. Na mtazamaji, unajua siku zote tunasema mcheza kwao hutuzwa, na taarifa hii inayofuata inaashiria hayo, kwani shirika la utangazaji nchini Kenya KBC linaendelea kusherehekea mafanikio mengine baada ya mmoja wa watangazaji wake wa redio Felix Ward Nyaboro kutuzwa kwenye hafla ya tuzo za Marwa iliyoandaliwa katika jumba la mikutano ya kimataifa KICC jijini Nairobi. Tuzo hizo za Marwa hutolewa kila mwaka na jamii ya Luo ikilenga kuwatunuku wanahabari katika sekta ya utangazaji. Felix Nyaboro ambaye anafanya kazi katika kituo cha redio cha Mayenga FM kinachomilikiwa na KBC alishinda kwenye kitengo cha mwanahabari bora wa mwaka wa redio. Mama Aida Odinga ambaye alikuwa mgeni rasmi kwenye hafla hiyo alisema sekta ubunifu katika jamii ya Luo inaendelea kukua, huku mkurugenzi mkuu wa shirika la haki miliki ya muziki nchini Ezekiel Mutua akiahidi kusaidia sekta hiyo. Mayenga is here for you. Make maximum use of Mayenga anytime, all the time. We appreciate you once again, our fans, for being
part and parcel of our productions, part and parcel of our transmission, and we remain a family. I thank God Almighty, and then I thank you as my family. You stood with me. This win was yours, and I think everyone here posted that, and we were saying, this is our win, and we made it. We thank our fans. You guys are great. Thank you so much. Naam, heko tena sana Felix Ward Nyaboro kwa kushinda tuzo hilo, tunakuvulia kofia. Na mtazamaji, tukiendelea ni kuwa halmashauri ya kudhibiti soko la hisa imewaalika Wakenya kuwasilisha maoni yao kuhusu marekebisho ya kanuni za biashara kwenye soko la hisa zinazojumuisha ununuzi wa hisa kwa kukopa pesa kutoka kwa wauzaji hisa kwa riba. Afisa mkuu mtendaji wa halmashauri hiyo Wycliffe Shamia amesema kanuni hizo mpya zinatarajiwa kuimarisha biashara ya hisa kwa kuchochea mauzo ya hisa kwenye soko hilo. Taarifa kamili ni kwenye mseto wetu wa biashara. Katika juhudi za kuafiki mabadiliko ya teknolojia, mifumo ibuka ya kibiashara na kutimiza matarajio ya wadau, halmashauri ya kudhibiti soko la hisa imeratibu kanuni mpya za biashara, kuangazia upya mahitaji ya mtaji na kufanyia marekebisho kanuni za mauzo ya bidhaa. Afisa mkuu mtendaji wa halmashauri ya soko la hisa Wycliffe Shamia amesema kanuni hizo mpya zinatarajiwa kuimarisha biashara kwenye soko kupitia mauzo ya zaidi ya hisa na kudumisha uadilifu wa kifedha kwenye soko la hisa. Wakati huo huo, takriban wakulima 9,000 katika kaunti ya Homa Bay wanatarajia kunufaika na mradi wa kilimo cha kisasa kinachohimili mabadiliko ya hali ya anga. Mradi huo unaotekelezwa na Muungano wa Ulaya kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Homa Bay unahusisha utumizi wa mbolea ya bei nafuu na utoaji mafunzo kuhusu kilimo kinachohimili mabadiliko ya hali ya anga. And this is a unique opportunity for Kenya, but it should be also a unique opportunity for Homa Bay. And to make sure that Homa Bay can take advantage of this opportunity, we have to make sure that there's maximum leverage out of this economic partnership agreement for Homa Bay. We are putting forward our competitive, unique advantages, but we are also prepared legally. We are also prepared with the policy frameworks. We are also prepared as far as land is concerned and all the other issues, but also ensuring assuring our investors of security of their investment. Hatimaye, kituo cha kampuni ya Microsoft barani Afrika kimezindua mpango wa kunasihi wanafunzi wa kike wanaosomea masuala ya teknolojia katika vyuo vikuu. Kundi la kwanza la wanafunzi hao linajumuisha wanafunzi 70 wa kike wanaosomea kozi za teknolojia katika vyuo vikuu mbalimbali humo nchini, ambapo wanafunzi hao watapata fursa ya kufanya kazi katika kampuni ya Microsoft kwa mwaka mmoja. Mkurugenzi mkuu wa kituo hicho cha Microsoft, Catherine Moraga, amesema pengo la kijinsia katika sekta ya teknolojia limechochea haja ya kuwahimiza wasichana na wanawake zaidi kujitosa katika taaluma ya teknolojia. Edna Murungi, Darubini. This is a very exciting moment, not just for Naivasha, not just for the county of Nakuru, but also for Kenya. Okay, ready? Ready. This thing is crazy. I mean, the sheer speed, you can hardly see the road. These guys are really professional. It's really something out of this world.
ask me whether I want to do this again, I'm not sure. Ni wakati wa kuvalia sare za spoti. Karibu, mimi naitwa Timothy Kipnusu. Kundi la mwisho la timu Kenya inatarajiwa kuondoka humo nchini kesho kwenda Accra, Ghana kushiriki katika michezo inayoendelea ya bara Afrika. Timu hiyo imesema iko tayari kushinda Kenya nishani zaidi kwenye michezo hiyo, hasa baada ya kunyakua nishani 31 kwenye makala iliyopita yaliyoandaliwa jijini Rabat, Morocco mwaka 2019. Timu ya taifa ya raga Morans imejumuishwa kwenye kundi moja na wenyeji Ghana na Misri katika makala ya 13 ya michezo ya Afrika. Mashindano ya raga yataandaliwa baina ya tarehe 18 na 21 mwezi huu katika uwanja wa chuo kikuu cha Ghana. We've gone through our paces, gone through our areas of concern, and as of today, when the boys were doing their captain's run, I was impressed with what I saw, and I think the boys are ready. It's just a build-up of the next tournament, which is in Germany, and the Olympic squad. Mwanariadha anayeshikilia rekodi ya kitaifa katika shindano la high jump Zedi Chesire ananuia kuandikisha matokeo bora atakaposhiriki kwenye michezo hiyo kwa mara ya kwanza. So happy and I thank God for this far actually. I'm promised to do my level best. The biggest ambitions is to go hit the qualifying mark for the Olympics, and if you come with a medal, if I manage to get a medal, that's a bonus. On my side of 100 meters hurdles, I'm ready and I'm going to get my medal there. Nimejitayarisha vilivyo. Niko sawa kabisa. Training tumetrain. Kitu tu yenye imepaki tunang'ang'ana na mambo ya techniques, ambapo tumeona leo vile tumerusha iko sawa, si mbaya vile. Nitaleta gold. Kulingana na my preparation, si mbaya, mwili si mbaya. Niko prepare tu, tuende tufanye mzuri Afrika na turudi. Timu ya kinadada ya taekwondo ya wachezaji 4 wanaongozwa na kocha Mwendwa imesema itafanya bidii kunyakua nishani katika vitengo tofauti. I hope to do my very best and represent my country as I've always done, because in 2019 I remember I won silver medal for Kenya. I expect good results. Definitely more than 4 medals. Timu hizo kwa sasa ziko kwenye kambi ya mazoezi katika uwanja wa kimataifa wa Moi Kasarani. Nora Mwangi nikiripotia Darubini michezo. Tunasema kwamba watatuletea sifa sufufu watakapokuwa wanawakilisha Kenya kule Ghana. Mwingine ni kwamba Wizara ya Michezo humo nchini inashirikiana na halmashauri ya ukusanyaji ushuru kuzuia wanamichezo wa humo nchini kulipa ushuru mara 2 wanaposhiriki kwenye mashindano ya kimataifa kabla ya michezo ya Olimpiki mwaka 2024 itakayoandaliwa jijini Paris, Ufaransa. Kenya inatarajiwa kukituma kikosi dhabiti kwenye michezo hiyo ya Olimpiki itakayoandaliwa kuanzia tarehe 26 mwezi Julai hadi tarehe 11 mwezi Agosti mwaka huu nchini Ufaransa. Our athletes have always raised the concern that when they win any earnings in foreign lands, they pay taxes at source. If you win something in Paris and you are paid something, it is taxed at source. And I'm delighted to announce that we have been working on a framework to shield our athletes, our sportsmen and women from double taxation. And we have finally struck a deal with the Kenya Revenue Authority and Treasury, which will, from now moving forward, protect our athletes from double taxation. It feels like this is a period where Kenya is showcasing itself, particularly now that we have the media here. It's showcasing itself to show that we've been working together as a ministry, the sporting fraternity, those that have other talents, creative economy, coming together to say, yes, let's see what we can showcase as Kenyans. For us, as part of the lead team of Team Kenya, to say thank you to Waziri and the PS because of making this process open
making it public and making it engaging to everybody, so that when our Kenyans step out, do I say step out or ride out or ride in River Seine, it will be a reflection and the Kenyans will feel they were part and parcel of that. So Connie will come and just take us through the technical aspects. Ni hayo tu kwenye habari za spoti. Timothy Kiprusu ndilo langu jina. Sarafina Robi, pigilia msumari wa mwisho. Pia nami mtazamaji, hapa ndipo natia kikomo. Nimekuwa ni msomaji wako Sarafina Robi, mwenzangu ishara amekuwa ni Susan Thuku. Shukrani kwa kutazama Darubini. Tukutane tena wiki ijayo. Kuwa na usiku mwanana. On KBC Channel 1.